তো আজকে একটা অসাধারণ গান অ্যানালাইজ করব, ভোকাল। এর থেকে ভালো গান হয় না অ্যানালাইজ করার মতো, কারণ কি এই গানটাতে দুজন অসাধারণ সিঙ্গার রয়েছে বলিউড মিউজিকের, সোনু নিগম অ্যান্ড বিশাল দাদলানি। বিশাল দাদলানির একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে রক সিনের, যেখানে পেন্টাগ্রাম বলে একটা রক ব্যান্ডে বিশাল দাদলানি ওয়াজ ভোকালিস্ট for a long time. I think before he was doing Bollywood stuff, he was actually into that band, and then like slowly he emerged into Bollywood music. A little extreme kind of a vocalist. And on the other hand, Sonu Nigam is a very tamed down, very controlled vocalist, very nuanced vocalist. ওনার পাল্লাটা ক্লাসিক্যাল, ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যালের দিকে অনেকটা বেশি ভারী, যেখানে বিশাল দাদলানি পাল্লাটা অনেকটা রক এক্সট্রিম মিউজিকের দিকে ভারী। তো ইটস আ ভেরি ইউনিক সং, ভেরি ডাইনামিক সং টু অ্যানালাইজ, অ্যান্ড আই এম ভেরি এক্সাইটেড। আমি গানটা আগে শুনেছি, কিন্তু প্রপারলি হেডফোনে শুনিনি, ফোন স্পিকার্সে শুনেছি। সো দিস ইজ গোয়িং টু বি আ সামওয়াট নিউ এক্সপিরিয়েন্স। Let's see what we can find out and learn from these two legendary vocalists. So let's go for it. And because this is a new channel, please consider subscribing and sharing these if you like this kind of content, definitely. So এটা আমি আর আমার ভাই শুনছিলাম। তো the intro sounds a lot like "ऐ खुदा मुझको मुझको बता तू रहता कहाँ क्या तेरा पता." So the same progression, I guess, is used. जान ले I have to mention immediately after listening this, Sonu Nigam has mastered the the vocal range, uh, and the vocal transitions, and the registers. He has mastered the registers. সেটা এই জাস্ট ছোট্ট এইটুকু পোর্শন শোনা বোঝা যায়, যেখানে উম, উম, জান লে গই, ই, 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 where he is going absolutely into the falsetto or the head voice, absolutely into the head voice. And Vishal Dadlaniটা শুনলে বোঝা যাবে যে Vishal Dadlani is more of a mix guy, and ওনার মিক্সটার যে রেশিওটা সেটা চেস্ট আর হ্যাঁ, মানে চেস্টের দিকে বেশি লিন করা, whereas সোনু নিগম ইজ মোর হেড ভয়েস লিনড মিক্স। এখানে তো মিক্স করছে না, এখানে তো পুরোপুরি বলতে গেলে ইটস আ মিক্স বাট লিন টুয়ার্ডস দ্য হেড ভয়েস। इतने सुरों से सजा चेहरा ये तेरा पिया, कितने सुरों से सजा चेहरा। So I have again stopped. I have to stop. And if you want to listen, see, this is not a video where you get to listen the whole song as it is, because this is where I'll stop and discuss the beautiful nuances they have created or performed. তো এখানে যাওয়ার আগে এই যে বিশাল দাদলানি গলাটা, he has a, আই থিঙ্ক ইন জেনারেল ওনার গলাটা অনেকটা র্যাসপি, অ্যান্ড উনি সেটাকে খুব ভালোভাবে ইউজ করতে জানেন। যেরকম কাইন্ড অফ আমাদের তিমির বিশ্বাসের গলাটা যেরকম, কাইন্ড অফ, নট এক্স্যাক্টলি বাট ডেফিনেটলি, মানে ইউ ক্যান ক্যাটাগরাইজ দেম ইন ওয়ান বক্স, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং। বাট দেন এগেন উনি যখন এই যে শুরু করছে কিতনে সুরো সে সাজা, ওখানে হাস্কও আছে, এয়ারও আছে, চেস্টের যে প্রেভেলেন্সটা একটু কম আছে, চেস্ট দিয়েই গাইছে বাট চেস্টের প্রেভেলেন্সটা একটু কম, এয়ার অ্যান্ড হাস্কিনেসটা অনেক বেশি, জাস্ট টু বিকজ ইটস স্টার্টিং অ্যান্ড মিউজিকটাও খুব এখানে সাটল। তো এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, মানে ভোকালাইজিং এর ক্ষেত্রে। আহ, আমি বিশেষ করে এই ধরনের ভিডিওগুলো বানাতে চাই, কারণ কি চাইছিলাম অনেকদিন ধরে, কারণ কি লোকে মনে করে গান গাওয়া ইজ যে কেউ গাইতে পারে, অ্যান্ড নোটে গাওয়া মানেই গান গাওয়া, বা
ক্লাসিক্যালি এগুলো করতে পারে, আই এম নট ডিসরেসপেক্টিং দ্যাট, দ্যাটস আ হিউজ স্কিল, দ্যাটস আ লাইক মানে তপস্যা করে ওই স্কিলটা পাওয়া যায়। আই এম নট ডিসরেসপেক্টিং দ্যাট ইন এনি ওয়ে, বাট it's not just that, মানে especially vocalizing is a very different thing. You are, মানে there's a lot of dynamics included, অনেক কিছু নুয়ান্স ব্যাপারটা বেসিকলি। তো এখানে এই জিনিসগুলো লক্ষ্য করার মতো অসাধারণ। আরেকবার বিশাল দাদলানির সেকশনটা শুনবো, যেটা ভার্সটা। कितने सुरों से सजा चेहरा ये तेरा पिया। ইউ ক্যান হিয়ার এখানে চেহারা, এখানে কিন্তু চেটা অনেকটা চেস্ট হেভি। চেহারা, উনি ওখানে হাস্কি এয়ারে চলে যাচ্ছে। আরেকবার শোনা যায়। सजा चेहरा ये तेरा पिया। তেরাতে স্পেশালি আরো তেরা এরকম হচ্ছে। সো বিউটিফুল। এইটুকুর মধ্যেই কতটা চেঞ্জেস, মানে আউট অফ ওয়ার্ডস। से सजा चेहरा ये तेरा पिया। कितने सुरों से सजा चेहरा ये तेरा पिया। সোনু নিগমের এই সেকশনটা নিয়ে আবার কথা বলবো, বাট তার আগে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভেরি, মানে কি বলবো, মানে ভেরি বিউটিফুল থিং ইজ দ্যাট দ্য টেল বিশাল keeps for Sonu to take over. চেহারা ये तेरा पिया, এরকম করে যে ছেড়ে দিচ্ছে तेरा पिया। कितने পিয়া 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 করে যে টেলটা রেখে দিল, ইটস বিউটিফুল অ্যান্ড ইটস ভেরি, আই থিঙ্ক এটা প্রডিউসারের, পসিবলি প্রডিউসারের দিমাগি ইজাদ। বাট ইয়েস, লেটস get into the Sonu Nigam's part now. चेहरा ये तेरा पिया। कितने सुरों से सजा चेहरा ये तेरा पिया। তো এবার সোনু নিগমেরটা কত সুন্দর, কত কত ইউনিক প্লেস দুজনের মধ্যে, যেখানে বিশাল দাদলানি ইজ অলসো ইউজিং এয়ার অ্যান্ড ওনার গলাতে র্যাস্পটা আছে, সেখানে সোনু নিগম অ্যান্ড র্যাস্পটাকে উনি ইউজ করছেন, নট দ্যাট কি ইটস জাস্ট কামিং, মানে ওটা ওটা ডিফল্ট ব্যাপার নয়। আই এম শিওর উনি চাইলে ক্লিনও করতে পারতেন, একদম মানে ক্লিনও করতে পারতেন, বাট আই থিঙ্ক কি বলে ওটাকে, মানে ইচ্ছাকৃতভাবেই বা জেনে শুনেই উনি ওই জায়গার র্যাস্পটাকে ইউজ করছেন, বিকজ হি লাভস ইট, আই গেস। বাট এখানে সোনু নিগমেরটা শুনলে দেখা যাচ্ছে সোনু নিগম ইজ ভেরি ক্লিন, মানে ক্লিন অ্যাজ, মানে I cannot explain it how clean it is. It's like clean crystal water, একদম clean and precise notes, and there is a buttery effect to that. It's so clean, and তার সাথে এয়ারও অ্যাড করছেন, and চেস্ট and চেস্টের, again চেস্টের প্রেভেলেন্সটা একটু কম, like it's not like কিতনে সুরোं से सजा, it's not this. So this is like prevalent chest. He's doing कितने सुरों से सजा. So this is the difference. Let's hear it again. पिया। कितने सुरों से सजा चेहरा ये तेरा पिया। অনেকটাই এয়ার আছে, পিয়া এই ভয়েসটা আছে। Now Vishal Dadlani takes over. तुझको मैं देखूं या सुनूं मैं या के गाऊं Beautiful ये note. बता। तेरी हंसी में এই যে তেরি, এই যেটা করলো, তো এখানে কিন্তু অনেকটা ও শিফট করে গেল, সোনু নিগম অনেকটা শিফট করে গেলেন হায়ার রেজিস্টারের দিকে, হেড ভয়েসের দিকে, অ্যান্ড হেড ভয়েস থেকে স্লোলি জিনিসটা এত সুন্দর, মানে ওনার যে যেটাকে বলে পসাজিও বলে যেটাকে, আম, কি পসাজিও বলে বেশ আমি ভুলে গেছি, বেসিক্যালি প্যাসেজ, দ্য টানেল, মানে এখানে যদি চেস্ট ভয়েস হয়, এখানে যদি চেস্ট ভয়েস হয়, এখানে যদি হেড ভয়েস হয়, এই যে ইন বিটুইন যে জায়গাটা, এটা এত ক্লিন, এত ক্লিয়ার যে ইউ ক্যানট হিয়ার দ্য ব্রেক, দ্যাট
এই চেস্ট থেকে এবার হেডে ঢুকলো, মানে আহ, আহ, ওই ব্রেকটা শোনাই যায় না, অ্যান্ড ইটস সো স্মুথ যে এই যে আমার ব্রেকটা শোনা গেল, ওই ব্রেকটা ওনার শোনাই গেল না, মানে তো বিউটিফুলি হি হ্যাজ ক্রাফটেড হিজ ভয়েস দিস ওয়ে, বিউটিফুল। गाऊं ये बता, तेरी हंसी में कहीं ऐसी खनक है छुपी आंखों में जैसे। প্রজেকশনটাও আলাদা। সোনু নিগমের প্রজেকশনটা ইজ আ লট মোর হোল্ড ব্যাক করে, অ্যান্ড Vishal Dadlani is more open and মানে projecting out. সোনু নিগম ইজ প্রজেক্টিং, মানে প্রজেক্ট করছেন কিন্তু ভেরি কন্ট্রোলড অ্যান্ড খুব মেপে জুপে গলাটাকে বাইরে ছাড়ছেন। বিশাল দাদলানি ইজ জাস্ট লেটিং ইট অল আউট। ইউ ইউ ক্যান কম্পেয়ার দেম দিস, সি, तेरी हंसी में कहीं কন্ট্রোলড, ऐसी खनक है छुपी। মানে একটা কন্ট্রোল আছে জিনিসটার মধ্যে, ইটস নট লেট আউট, মানে টোটালি একদম ওপেন লেট আউট ব্যাপারটা নয়। आंखों में जैसे तेरी And you can see Vishal Dadlani is letting it all out, not that. रागों की जादूगरी ले गई वो जान 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 ले गई। এখানে ডিফারেন্সটা খুব প্রেভেলেন্টলি নোটিস করা যাবে। লে গই वो जान जान is leaning into that, মানে হেড ভয়েসের দিকে যাচ্ছেন, অ্যান্ড হেড ভয়েসের যে রেশিওটা সেটা অনেকটা বেশি রাখছেন সোনু নিগম। জান 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 লে গই, সো হেড ভয়েসের সেকশনটা অনেক বেশি, অ্যান্ড ইউ ক্যান হিয়ার বিশাল দাদলানি ইজ লেটিং ইট অল আউট। ভেরি বিউটিফুল কম্বিনেশন। जान 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 ले জান, ইটস ভেরি হেড ভয়েসি, गई। but it doesn't sound at the same time disconnected from the chest voice. Very nuanced, very advanced things. जान 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 ले गई वो जान 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 जान। Full open একদম। ও যেখানে সোনু নিগম জান করছে, বিশাল দান জান, এই পুরো ওপেন যাচ্ছে। जान 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 ले गई। जान ले गई। Again the same difference. Sonu Nigam is doing তো মানে টোটালি হেড ভয়েসে শিফট করে যাচ্ছেন, অ্যান্ড চেস্ট বলতে গেলে একদমই থাকছে না। অ্যান্ড বিশাল দাল্লানি যেটা করছেন, উনি কিন্তু মিক্স করছেন পুরোপুরি, মিক্স করছে, এটা করছে, অ্যান্ড সো বিশাল দাল্লানি ইজ লট লাউডার দেন সোনু নিগম ইন দিস কেস, বাট সেটা এখানে খুব একটা বোঝা যাবে না, ওটা খালি গলায় গাইলে হয়তো বোঝা যেত, এখানে তো প্রসেস ব্যাপারটা, you can you can hear it, e e e e and e e e e e e e e, এটা বিউটিফুল। जान ले गई। जान ले गई। तेरी अदा से मिले लफ्जों को जैसे जुबान। এখানে আরেকটা জিনিস মেনশন করাটা আমার মনে হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে এই যে ই ই ই ই ই ই, এই যে কন্ট্রোলটা, যে আমার ভোকাল কর্ডস গুলোকে আমি এইভাবে ম্যানিপুলেট বা এইভাবে ফাংশন করাতে পারি, যেখানে আই ক্যান স্টপ দ্যাট লাইক দিস, মানে ই 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
এই যে মানে জিনিসটাকে একটা কাইন্ড অফ স্টপার লাগিয়ে দেওয়া ওখানে, this also needs a lot of practice and mastery over the vocal cords, and both of them are doing it মানে fabulously. যেখানে সোনু নিগমের একটুখানি আই থিঙ্ক অ্যাডভান্টেজ আছে এখানে, বিকজ হি ইজ more in control and মানে his vocal cords are a lot more relaxed, I would say. Vishal Dadlani, obviously relaxed, but definitely যখন you have weight in Vishal's voice, because he's using that chest head mix, proper chest head mix, proper mix voice. Uh, Whereas Sonu Nigam is leaning, like choosing, like shifting continuously from chest to head to chest. That's why I think you can have a lot more control in this mode. But this is a lot harder. I from my understanding. So yeah, both of them are genius. तेरी महक से खिले हर धुन की बारीकियां तुझको मैं देखूं या এখানে আরেকটা সুন্দর ছোট্ট ব্যাপার নোটিস করার, যে এখানে বিশাল দাদলানি একটুখানি নিজেল রেজিস্টারটাকে তাতে লিন করলেন। মেবি দিস ইজ আই থিঙ্ক প্রেফারেন্স অফ টেস্ট। So এখানে he felt like I should lean toward, like there is no rule book যে কখন কোন রেজিস্টারটাই লিন করা উচিত বা কোনটাকে প্রেভালেন্ট রাখা উচিত। ইটস অল অ্যাবাউট দ্য টেস্ট। ইউ ক্যান হিয়ার ইট ভেরি ক্লিয়ারলি যে মানে উনি একটুখানি ওই জায়গাটা মানে নেজাল করলেন ব্যাপারটাকে। तेरी महक से खिले हर धुन की बारीकियां এই জায়গাটা নেজাল রেজিস্টার করলো, খুব সুন্দর। हर धुन की बारीकियां तुझको मैं देखूं या सुनूं मैं या के गाऊं Clean as ये fuck. बता सबसे ज्यादा Again, leaning towards the nasal register. Sabse. So basically, when you lean towards the nasal register lean করলে it becomes easy to hit that note. It becomes very easy rather than pushing the belting basically. So what Vishal Dadlani is doing is traditionally called belting. So not a traditional mix, I would say. It's a belting basically. So উনি ওনার চেস্টটাকে যতটা পারেন পুল করছেন, and in that process he is mixing somewhat head voice, because it's almost impossible to reach that note with just chest voice. So yeah, তো এইখানে উনি সব সবসে ভি this is quite a high note. So I think because of the feel, or because of again the taste and preference, উনি ওই নেজালটাতে একটু লিন করছেন। চেক ইট আউট। हर धुन की बारीकियां तुझको मैं देखूं या सुनूं मैं या के गाऊं ये बता सबसे सबसे मुझे भाए तेरी सादगी देखूं जो बस एक दफा शर्मा के पलकें झुकी ले गई वो जान 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 ले गई वो जान 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 ले गई Again, এখানে Sonu Nigam is leaning a lot towards the head voice, but he's making it sound like seamless. একদম seamless. ওটা মনেই হচ্ছে না যে আলাদা করে head voice উনি করছেন। And it's not absolutely head voice, it's a kind of a mix, but the ratio is more towards the head voice. মানে head voice এর রেশিওটা বেশি, বাট মানে এমন ভাবে জিনিসটাকে পজিশন করছেন উনি ভোকাল কর্ডস গুলোকে বা ওনার টোনটাকে, যে সাউন্ডিং সিমলেস, মনেই হচ্ছে না যে উনি রেজিস্টার কোথাও চেঞ্জ করছে না দেও। ले गई वो जान जान जान
See, Le Gayi is very much in chest voice. This is very much in chest voice. But then when he shifts towards the Jaan, the higher notes, তখন উনি আস্তে আস্তে কিন্তু হেড ভয়েসের দিকে লিন করছেন, বাট কিপিং দ্য মিক্স, মানে চেস্টটাকেও রাখছেন। ইটস নট যে পুরোপুরি হেড ভয়েসে চলে যাচ্ছেন, তাহলে অনেকটা ব্যাপারটা উইক বা পাওয়ারলেস লাগবে শুনতে। সো ভেরি বিউটিফুলি ব্লেন্ডিং ইট, মানে বোঝাই যাচ্ছে না কখন, মানে কনসিয়াসলি নোটিস না করলে বোঝাই যাবে না যে কখন উনি হেড ভয়েস করছেন, কখন চেস্ট ভয়েস করছেন। जान जान ले गई वो जान 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 জান কাইন্ড অফ দিস, একটুখানি অপারেটিক ব্যাপারটা ইউজ করছে বেসিক্যালি। কিছু এক্সারসাইজেস হয় যেরকম, তো বেসিক্যালি হোয়াট ইউ আর ডুইং ইজ, আমাদের যে অ্যাডামস অ্যাপেল যেটাকে বলে, ওইটাকে ওটাকে উপর দিকে রাখার চেষ্টা, বা ওটাকে উপর দিকে রাখার প্র্যাকটিস করার জন্য কিছু এক্সারসাইজেস থাকে যেগুলো। সো ওয়েন ইউ আর হিয়ারিং অপারেটিক সিঙ্গার্স দে গো রিয়েলি রিয়েলি হাই, তো ওনারা কি করেন, এই অ্যাডামস অ্যাপেলটাকে, এখানে যে গুল্লু গুল্লুটা আছে, এটাকে ওনারা উপরের দিকে রাখেন, মানে মানে নট ফোর্সফুলি, বাট with practice they do that. যার জন্য you can see this is the last more higher. It's almost like it's not there. But when you go, I can go very high with this voice. But আমি চেস্টটাকে যদি এটা দিয়ে বেল্ট করি, it's very high. তো সোনু নিগম অনেকটা ওইটা করছে, জান 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 জান, ওই ওই ব্যাপারটা করছেন। ইউ ক্যান হিয়ার ইট। একটু এই ইটস নট অ্যাবসলিউটলি দ্যাট, বাট মিক্স অফ এভরিথিং, বাট দ্যাট ইজ প্রেভেলেন্ট, ইউ ক্যান হিয়ার দ্যাট। जान ले गई जान ले गई जान ले गई जान ले गई तेरी आरज़ू मेरी जान ले गई অসাধারণভাবে এয়ার অ্যান্ড চেস্ট ভয়েস থেকে মিক্স করলেন এখানটায়। অ্যান্ড এই জায়গাটা নোটস গুলো অনেক তাড়াতাড়ি, অনেকগুলো নোটস রয়েছে, ইটস রিয়েলি হার্ড টু সে। तेरी आरज़ू मेरी जान এখানে অনেকটা এয়ারই করেছেন, ले गई এখানে অনেকটা এয়ারই। এই আবার চেস্টে চলে এলো, এ तुझसे लगी कैसी लगन है तुझसे लगी तुझसे लगी कैसी लगन है तुझसे लगी এখানে দুজনেই অলমোস্ট একই ধরনের ওই এয়ারি ভয়েসটা ইউজ করছে, বাট সোনু নিগমেরটা অনেকটা ক্লিন, অ্যান্ড বিশাল দাদলানিরটা একটু র্যাসপি, একটু টেক্সচার আছে খুব ওই জিনিসটার মধ্যে। তো माने ना जिया माने ना ये मन है तुझसे लगी तुझसे लगी निसा नी रे जा म प म ध प ग म ग प म रे तुझसे लगी तुझसे लगी देखो तुम्हारे लिए गाओ तराने नए दिल की सुनो तो जरा हर मर्तबा ये कहे ले गए वो जान again he does that.
leaning towards the head upper registers. हर मर्तबा ये गए ले गए वो जान रे ले गई वो जान সুপার কুল। এখানে অনেকটা র্যাস্প, অনেকটা গ্রাঞ্জ ইউজ করছেন। ইনফ্যাক্ট র্যাস্প ইজ আ like if you are dialing it in, dialing the distortion in, so the lower setting would be rasp, and যত আমরা নবটাকে ঘোরাবো উপরের দিকে, it goes up to grunge, তারপরে আস্তে আস্তে distorted vocals and then scream and growl and all. তো এখানে অনেকটা গ্রাঞ্জ ইউজ করছে Vishal Dadlani. Sounds really cool. ले गई वो जान 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 ले गई जान ले गई जान ले गई तेरी आरज़ू मेरी जान लेगा जा 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 আমার একটা জিনিস এখানে মনে হচ্ছে যে to me Vishal Dadlani sounds a lot more dynamic than Sonu Nigam. Sonu Nigam is sounding, and this is not about good or bad. মানে এটা ধরে নেবেন না যে আহ, যে আমি একজনকে ভালো একজনকে খারাপ বলছি। There is nothing good and bad about this, just different. So Vishal Dadlani sounds a lot more dynamic, and to me, Sonu Nigam is a lot more মানে controlled, and you can barely hear any audio difference, মানে ধর audio difference বলছি, volume difference বা level বা gain difference. It's almost like same, মানে লো নোটস যেখানে রয়েছে, লো নোটসটাও যে যে লাউডনেস, যে ভলিউম বা যে যে লেভেলে রয়েছে, হাই নোটস গুলো অলমোস্ট অ্যারাউন্ড সেই লেভেলে রয়েছে। ইটস নট জাম্পিং অ্যারাউন্ড এনিওয়্যার। whereas বিশাল দাদলানিটা যখন উনি লো গাইছেন, ইটস ভেরি লো ইন ভলিউম। এখানে তো বোঝা যাবে না সেভাবে ভলিউমের ব্যাপারটা বা লেভেল গেইনের ব্যাপারটা, because it's processed with compressor and all that to make it sound like a one thing, যাতে খুব লাউড কিছু মনে না হয়, বাট ইউ ক্যান ফিগার ইট আউট ফ্রম দ্য টোন অফ ইট যে বিশাল দাদলানি সাউন্ডটা অনেকটা ডাইনামিক। হি ইজ গোয়িং ফ্রম he's doing that so a lot louder, but Sonu Nigam is so অনেকটা controlled and অনেকটা contained basically. অনেকবার ইউজ করেছে এই জিনিসটা। আই থিঙ্ক সোনু নিগম নতুন মানে জানি না, মেবি হি হ্যাজ বিন প্র্যাকটিসিং দিস ফর লং। অ্যান্ড আমি অনেকগুলো গানেই শুনছি, যেমন মায়াবী বলে একটা গান ভূমির হয়েছে অন্য একজন আর্টিস্টের সাথে, সোনু নিগম করেছেন। সেখানেও আমি দেখলাম সোনু নিগম অনেকটাই বেশি এই স্টাইলটাকেই বজায় রেখেছেন, এবং এখানে তো তাও একটুখানি ওপেন হয়েছেন বিকজ দ্য সং ডিমান্ডস দ্যাট। মায়াবী ইজ আ মোর চিল কাইন্ড অফ সং। তো সেখানে উনি দেখলাম আরো অনেকটা বেশি এই এই টেকনিকটাকে ইউজ করেছেন, যে এই সাউন্ড বা এই টোনালিটিটাকে ইউজ করেছেন, বা এই পার্টিকুলার সেট আপটাকে ইউজ করেছেন গলার। তো আমরা যেন কি এখানে ডিসকাস করছিলাম বেসিক্যালি। ওকে, ইয়া, যে আবার বিশাল দাদলানি ইজ ইউজিং দ্য নেজাল টোন। আই থিঙ্ক ইটস জাস্ট মানে এক্ষেত্রেও এটা একটা প্রেফারেন্স হিসাবে উনি ইউজ করছেন, জাস্ট টু গিভ ইট আ কালার বা একটা টোনাল কালার এর জন্য।
It's a little lazily. অনেকটা এই ব্যাপারটা আছে অনেকটা। আহা, বিউটিফুল, বিউটিফুল। তো সোনু নিগম কিন্তু অলওয়েজই এই এই মানে খুব কন্ট্রোলড গায়, মানে ইয়ে দিল দিওয়ানা, ওটাও যদি শোনা হয় বা এরকম অনেক সোনু নিগমের যেগুলো হাই এনার্জি গান আছে, সেখানেও কিন্তু সোনু নিগম খুব কন্ট্রোলে গান এবং খুব ধরে ধরে গান জিনিসগুলোকে, অ্যান্ড হি ডাজন্ট, আই ফিল হি ডাজন্ট লেট হিম অল আউট। কিছু কিছু গান আছে যেখানে নিশ্চয়ই সেটা করেছেন, বাট মোস্ট গানে আমি সোনু নিগমকে শুনেছি where he doesn't let him, মানে পুরো ব্যাপারটাকে, যেমন বিশাল দদলানি একদম লেট হিম অল আউট, অল আউট ব্যাপারটা, যেটা অরিজিৎ সিং পুরো অল আউট গায় একদম, একদম ফুল, পুরো ওপেন একদম। For some reason, I think it's again a taste and preference, but Sonu Nigam tends to hold him back, not letting him all out. And generally, singers বা vocalists রা এটা live shows এ করে থাকে। I think everyone does that, especially যখন high energy বা খুব high notes ওয়ালা song বা গান, high notes এর থেকেও high energy, I would say, because it's the energy that matters. Because high note অনেক সময়, uh, if the song demands it, I can reach a high note like this. If it's a soft song, but if it's a high energy song, I would have to project it with energy and with more power and full depth. So, and whenever it's about depth, you have to use your chest voice as much as you can. So otherwise, because head voice এর দিকে it thins out the sound, পাতলা সাউন্ডটা হয়, and chest এর দিকে এই যে স্পিকিং ভয়েস, যেটা স্পিকিং লেভেল যেটা, বা এই যে চেস্ট ভয়েস, এটা তো it has a lot more depth, whereas if আমি যদি এইভাবে কথা বলি, তাহলে আমার ডেপথটা immediately on, lows are gone, it's just highs and highs and all that. So I have always felt like this, যে সোনু নিগম একটুখানি tend to hold him back. অ্যান্ড এই গানেও সেটাই করেছেন, এবং আরো যতদিন যাচ্ছে আই এম ফিলিং লাইক হি ইজ হোল্ডিং হিম ব্যাক, মানে ইয়েট মোর। তো আই ডোন্ট নো, মেবি ইটস আ প্রেফারেন্স অ্যান্ড ইট ডাজন্ট, প্লিজ এটা যেন কেউ মনে না করে যে ইট মেক্স হিম, মানে আমি ওনাকে কিছু ইয়ে বলছি যে যে উনি অতটা ভালো সিঙ্গার না বা কিছু। ডেফিনেটলি হি ইজ আ জিনিয়াস, মানে খুব especially, I mean, I'll say this, যে especially মানে কমার্শিয়াল মিউজিকে, I would say, খুব কম লোক এই লেভেলের মাস্টারিতে যাওয়ার জন্য ইন্টারেস্টেড থাকে। So Sonu Nigam is a genius, and Vishal Dadlani is a genius in his own way, definitely. But yes, আমি যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে I would love Sonu Nigam to let it all out. So maybe I'll hear him someday like that, letting him all out at portions. আমি বলছি না গোটা গানটাই করতে হবে, বাট যে সেকশন গুলোতে উনি একটু হোল্ড ব্যাক করে নিচ্ছেন, যেরকম ইউ ক্যান হিয়ার হিম ইন এমটিভি আনপ্লাগড, अभी मुझ में कहीं, ওখানেও ইউ ক্যান হিয়ার, বাট ওখানে জিনিসটা অনেকটা বেশি মানানসই আমার মনে হয়েছে, কারণ কি ইটস অ্যাকোস্টিক সেট আপ, ইট ওয়াজ অ্যাকোস্টিক সেট আপ, বাট এক্ষেত্রে আই থিঙ্ক দ্য মিউজিকস এনার্জি ওয়াজ ওয়েল হাই, অ্যান্ড মানে ভালো এনার্জি ছিল মিউজিকের মধ্যে, ইউ কুড হ্যাভ ইউজড দ্যাট ওপেন ভয়েস, বাট ফর সাম রিজন আই থিঙ্ক it's a taste thing, it's a preference, যে I like this sound, so মানে rather than ওই ওপেন লাউড সাউন্ডটা,
I think Sonu Nigam prefers the hold back, the more controlled, more rounder tone than that edgy, that মানে একদম শার্প টোনটার থেকে উনি একটু রাউন্ডার টোন পছন্দ করেন মেবি ইটস a tonal preference I think. So that's it for today. Thank you so much for watching. If you have enjoyed this, share this with friends who will enjoy this, not just for the sake of sharing it. And subscribe and keep checking out new music. I'll be checking out new music and analyzing and stuff. So if you are a Dhatuk Mostok, that is a metalhead, you are very much welcome and to this community. And if you are even not, you are still welcome. I am a Dhatuk Mostok, and you are watching Dhatuk Mostok. Thank you so much. See you in the next video. Goodbye. Take care, everyone, and keep rocking.